हांव सांगूंक कोत्ता इतलेंच ह्या आयज दोगांकूय लागून आयज आमच्या गोंयांत नांव येयलां आनी नांव येयलां हालीं ह्या अमोलाक लागून आनी दुसरें नांव आयज जो कोणूय पुश दिवपी जो काल बाब तेणे आयज तेजे हेल्प आहा म्हणून आयज हें सगळें जालां आनी हे भाशेन तर मदत नासली हे भाशेन तो अमूल तर रेसीक तर हिमालय रेसी वयची ना जालें जाल्यार आनी तेका हो पुश मेळना जालो जाल्यार आयज हें जावपा पावचें नासलें आयज तो एकूच फावटी जिखोक ना हे हिमालय रेस एकूच फावटी जिखोक ना पूण तो जिखला आयज 5वे फावटी ह्या 5 फावटी तेणे आयज नांव हाडलां आमच्या गोंयांत पूण एक नांव हाडप ते गव्हर्मेंटान एक एक्नॉलेज करूंक जाय गव्हर्मेंटान एक असल्या भुरग्यांक ज्यो टॅलंटेड भुरग्यांक सपोर्ट करपा जावो आनी जो भुरगे हे भाशेन फाटी उरता हालीं कोणाकूय सपोर्ट ना जाल्यार हे भुरगे म्हणटा ते हे भाशेन उरता आयज हो यंग आसतना हे आपले कार रेसीन हो गोंयांत देखून जायते तेणे एक नांव हाडलां म्हणजे प्रायज घेतल्या आयज जो यंग भुरगो हेका एक पुश गव्हर्मेंटाक वचून मेळपा जावो आनी एकाच लागून आयज ताणें नांव हाडलां म्हणून हांवें ताका कॉंग्रेच्युलेट केला आनी म्हाकाय बरें दिसलां कित्याक आमचो वास्कोचो भुरग्यान आयज ह्या हिमालय रेसीचे कार रेसी वचून तो जिखोन ताणें आयज नांव हाडलां. So you were a minister in the past. To government at this time, after we are having national games, we have so many talented people who are not getting support. If it was not for Karl, he would have probably not even participated. Right, exactly. So, as a former politician, what is your message? ना माझो मेसेज गोवाक आमच्या गव्हर्मेंटाक चड करून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक प्रमोद सावंत बाबाक तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टराक जे असले टॅलंटेड जे भुरगे आहा तांकां भुरग्यांक पुश मेळनासतना भुरग्यांक मदत मेळनासतना भुरग्यांक हेल्प नासतना भुरगीं तशींच उरता भुरग्यांक एक टॅलंट आहा भुरग्यांक एक बरी हें आहा स्पोर्ट्सान जी भुरगीं स्पोर्ट्सान आहा आतां नॅशनल गेम्स करता असली भुरगीं टॅलंटेड भुरग्यांक व्हरून गव्हर्मेंटान सपोर्ट करूं जावो जरी तर सपोर्ट जाय करना जाल्यार भुरगीं तशीं उरलीं आवय बापाय कडेन वो सपोर्ट करपा जायना आवय बापाय कितलो पयसो मोडटलो आयज तो आमचो यश फडटे आयज गांव गोंय बरो भुरगो ह्या भुरग्यान आयज जायते नांव हाडलां इतलो स्कॉश हे प्ले आयज तो कितें हिंगा गोंयांत ताका मदत मेळना म्हणून वो सपोर्ट मेळना म्हणून आयज भायल्या देशांनी गेलो आयज तो थिंगा हे ट्रेनिंगाक वो थिंगा तो हेतून आहा पूण असले भुरग्यांक म्हणटा ते आमच्या गव्हर्मेंटान आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एनकरेज करूंक जाय आनी हे तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता सारकें न्हू कित्याक हांव तुका एकूय सांगता तुमी हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना एक स्कॉश कोर्ट जावं आहलो यश फडटेक हांवें ताका स्पेशली दाबोल हिंगा एअरपोर्ट हेजेर आमच्या चिकालीन ताका स्पेशल हांवें स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मेळून हांवें इनिशिएटीव घेवन हांवें स्कॉश कोर्ट बांदलो ह्या तेज्या पायक तो दिल्ली फडटे तो ताका खबर आहा आनी जायते जाण बरे नांवांचे मनीस आमचे वास्कोचे लायक प्रशांत जोशी तसो उन्नी पारकोट हे देखून येवन म्हाजे बगले येवन आमी ताका एक स्कॉच कोट ताका आमी मारलो कित्याक मारलो की ह्या भुरग्याक हे ट्रेन जावचो आनी भुरगो हे स्पोर्ट्सान मुखार वयचो सो गव्हर्मेंटाचे हेल्प म्हणटा ते आसूंकूच जायना गव्हर्मेंटाची हेल्प ना भुरगो कसोच वयर सरूंक शकना आयज तो जशें खालाचे हेल्प नासलें जाल्यार भुरगो वयर सरचो नासलो वो अमूल रेसीक वयचो नासलो आणि खंय तरी तो जिखूनय आयलो परतो सो वॉट तुजे एज एन एक्टिविस्ट तूं कितें सांगता फर्स्ट ऑफ ऑल हांव काल सराक देव बरें करूं म्हणटा प्रितम अमोलाचो फ्रेंड हेका देव बरें करूं म्हणटा फिलीप बाबाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे दोगांचें योगदान मुरमगांव आनी वास्कोक खूब आहा खूब जाणांक तेंच्यांनी हेच्या पयलीं हेल्प केल्या आपल्या टेन्युअराचेर जेन्ना ते एमएलए आसले तेन्ना आनी आयज सुद्दां काल बाबान जें केलां अमोला खातीर ओके ते गोंयाचें नांव वयर काडपाक जें काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान करपाक जाय आसलें तें काल बाबान केलां हांव गोंयच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां
अमोल सातोस्कर जेन्ना अरायव्ह जालो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर त्या टायमाचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे थोडे लोक आसूंक जाय आसले, ऑफिशियल्स आसूंक जाय आसले, जेणे करून ताका थंयसर रिसीव करपाक जाय आसलें, कित्याक तो फर्स्ट प्लेस मारून येयला, आमच्या गोंयचें नांव वयर काडून येयला. आतां नॅशनल गेम्साक जे आतां एथलीट्स येयला तांकां रिसीव करपाक गोविंद गावडे गेल्लो कितें. सो पार्शियलिटी कित्याक? हो स्पोर्ट जो आहा दिस इज अ डेंजरस स्पोर्ट सारको. ह्या स्पोर्टान तुजो जीव सुद्धा जितलो एक्सपेन्सिव्ह तितलो तुजो जीव सुद्धा वचपाक शकता, कळ्ळें तुका. आनी आसतात थोडे लोक जे निस्वार्थपणान तो स्पोर्ट करतात, तेणे आपल्या जिवाची काळजी करनासतना गोंयाक रिप्रेझेंट केलें, कळ्ळें तुका, आनी ती प्लेस हाडली. केदें नांव आमकां, आख्खें इंडियन नांव आमकां. सो आमचे स्पोर्ट्स अथॉरिटी कित्याक रेकग्नायज करिना हो प्रश्न. पळय, आमचो सरकार एडव्हर्टायजमेंटांचेर 33 कोटी मोडटा, 33 कोटी एडव्हर्टिजमेंटाचेर मोडटा, जाल्यार ह्या स्पोर्ट्सांक तांकां हेल्प करपाक कांयच न्हू. एसीजी कडल्यान कांय रिस्पॉन्स येना. आनी अशें अमोला बाबतींतूच न्हू, खुबशे स्पोर्ट्स पर्सन अशे आहा जे निराश जाल्लेले आहा गोंयच्या ह्या स्पोर्ट्स अथॉरिटीचेर, कित्याक सांग ते परफॉर्मन्स दितात आनी तांकां जाय तशें मेळना. सो अशें जावपाक जायना. आनी हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, अशे टॅलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन आहा तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी बेसीस तांकां तुमी प्रिफरन्स दिवपाक जाय, कित्याक सांग ते आमच्या गोंयचें नांव वयर काडटा. ओके. आनी एक हांव रिक्वेस्ट करता स्पोर्ट्स अथॉरिटी कडेन, जेन्ना आमच्या गोंयांत टॅलंट आहा आनी गोंयकार जेन्ना प्लेसी मारून नांव वयर काडपाक शकता, त्या टायमाचेर आमकां भायले प्लेयर हायर करून गोंयच्या स्टेटीक खेळोवपाची गरज ना. हांव आशा धरता गोविंद गावडे ही आमची मेसेज आयकतलो आनी जे टॅलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन आहा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दितलो म्हणून. थँक्यू. Amol ran actually for the race. We felt we were the last people who would have even thought of even making a decision to compete. There was MRF with such a big team. There was another Anil Wadia, I think it was, who had almost about cars which were worth about 1.5 crore invested in racing. And I think Amol must have driven with the most cheapest car. It is sometimes they say carpenter blames his tools. Here we had a carpenter who never blamed his tool, but he had a focused mind. The vision with him was that he was going to make me proud. He was going to make the state proud, and he had to do that fulfillment because it is the amount of challenge that I also had taken. So much so in the valley when the first run it took place, I stayed in a separate area only to hear the sound of Amol's car, just to find out where we were going to lag behind and where we need to make up. And that is exactly when Amol had a fear factor when he saw the MRF team working on the other, change this, change that. And we had a backup which was so poor. If you ever seen the F1, you'll see how people are passionate about it. And if we looked at ourselves, we looked at the poorest drivers. But still we had the focus in mind. I told him, do not focus on your competitor. Focus on your car, focus on yourself, and you will go down. And that's exactly what happened. All the cars broke down. Amol with the cheapest car completed without a breakdown, brought it to the podium. That was important for us. And that's the wisdom which he has in him to win. And this is what I want the government to recognize, this part of it in every human. ऍक्च्युली ही रॅली हांव म्हज्या लायफाची टफस्ट रेस म्हणूंक शकता, कित्याक ह्या रॅलीक पार्टिसिपेट करपाक म्हाजे कडेन 1 विकाचो टायम आसलो. एकूच वीक. 1 वीक लोक जे म्हाजे कॉम्पिटिटर आसा, अदर कॉम्पिटिटर, गुड ड्रायव्हर्स फ्रॉम इंडिया, दे डू 10 days रॅकी. MRFची टीम 10 दीस पयलीं थंय आसली with their car, and he was practicing with his car, and he had send all the maps, and तेणी गाडी कशी ट्यून केल्ली त्या टॅरेनान. त्याच्या भायर सुबरू कार आसली इम्पोर्टेड. तिका लायक तेंचे सेटअप आनी हे पयल्यार सगळे आय वॉज नोवेर इन द कॉम्पिटिशन विथ देम. तेंचे सेटअप जर पळयत न्हू, F1ची टिमीचे आसा सरान सांगलें तशें तेंचे सेटअप आसले. एवरी स्टेज ही वॉज चेंजिंग द सेटअप, सस्पेन्शन म्हण हे म्हण. माझे ह्या रेसीक 240 माझे सस्पेन्शन मोडले. माझ्याकडे एक्स्ट्रा सस्पेन्शनूय नासले. माझी लास्ट स्टेज हांवें स्टॉक सस्पेन्शन, फाटले दोन्ही स्टॉक असले माझ्या गाडी. स्टॉक सस्पेन्शनान हांवें कंप्लीट केला रेसी. आणि सेकंडली म्हळ्यार हांव 240 ब्लॅकआउट जालो, कित्याक हाय अल्टिट्यूडार जेन्ना आमी हेरपीन बँड मारून वेन वी कम टू द टॉप लेवल ऑक्सिजन नासता थंय. हांवूच न्हू आनी एक 4-5 ड्रायव्हरूय ब्लॅकआउट जाले. बट आय वॉज इन मोर प्रेशर बिकॉज आय वॉज लिडींग द रेस. आनी म्हाका कशें सोडपाक नासलें. म्हाजे कडेन व्हिडिओय आसा त्या स्टेजीचो कोणी काडला, की हांव म्हजी गाडी वचून एजीर, म्हळ्यार आय नो आय ऑलवेज इज टू कीप वन हँड ऑन द हँड ब्रेक. सो हांव जेन्ना आय लॉस्ट द ट्रॅक and I went straight, I was about to go down from the cliff, and I pulled the handbrake, and देवाच्या कृपेन गाडी वचून एजीर रावली अशी. I reversed back
though the marshal was telling me to hold for some time because I was losing time actually, so I don't wanted to wait. I just took reverse. I started the stage. I completed, and every day I was keeping lead. My last year's time lead was 11 minutes 32 seconds on second car. This year I'm leading with 56 minutes. 56 minutes. That too with such a strong competitors who are big champions in India. पुढे किती तुझा प्लॅन असा 5 टाइम्स जिखून तुका कशें दिसता आनी गोंया खातीर तूं आनी नांव अशें दिसता खूब बरें दिसता आनी मेन हांव सांगलें तशें मेन थिंग म्हाका सराक म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू पुट हिम डावन बिकॉज ही हॅड टेकन सो मच ट्रबल फॉर मी सगळें करून इतले अरेंजमेंट करून म्हाका आय कुड हॅव नॉट अफोर्ड टू ब्रेक माय कार इवन दो माय 2 स्टेजीर म्हाजे ब्रेक फेलूय जाले लास्ट स्टेजीर हांवें 48 kilometers I drove without brakes. 48 kilometers हांव without brakes चलोनूय they could not catch me. The second car could not catch me. My navigator was so scared. हांव तुमकां तेचे कॉल्सूय दाखयता. I have whole video this time because we had put GoPro inside the car. आनी तो एकूच कॉल दितालो अमोल keep the car in control because we are running without brakes. आनी तो म्हणपा लागलो पळय सेकंड कार तेणी कॉल दिवपाचें बंद केलें आनी तो म्हाका एकूच सांगतालो पळय सेकंड कार तुका इवन तूं रिवर्सान गाडी चलयल्यार तो तुका धरूंक पावचना म्हणून पण म्हाका ती रिस्क घेवपाक नाकाली कित्याक म्हाजी कार सस्पेन्शन फर्स्ट मोडलेलें फाटलें विदाउट ब्रेक हांव चलयतालो म्हाका कशी करून ती फिनीश लायन पळोवपाक जाय आसली आनी तो पर्यंत म्हाका म्हाजी पेस सोडपाक नाका आसली सो तितलो प्रेशराचेर हांव सारको आनी वेन आय फिनीश द लायन आय कॉलेप्स्ड आय वॉज पुट ऑन ऑक्सिजन आतां फ्युचर प्लॅन्स कशे आहा फुडें फ्युचर दॅट्स वॉट म्हाका जर सपोर्ट मेळत मिन्स स्पॉन्सरशीप फ्रॉम आमचे गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान जाल्यार आय कॅन कंटिन्यू आय कॅन ब्रिंग मॅनी नॉट 1 and 2 आय कॅन ब्रिंग मॅनी पोडियम्स फॉर गोवा आय एम केपेबल ऑफ दॅट आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ दॅट For me, the most important part was importance was about the race. Important was about Goa capturing the same thing because it's a talent. Whether the government recognizes it, whether the government helps it, I would not blame the government, nor I would say anything against the government. I would only highlight to the government is that when we get elected, what is very important is you are elected to please the people and not pinch the people. When you don't give the talent the right kind of time or the money required, then you are pinching the talent. And that forces the talent to go out of this country. My only fear factor with this governance is, are you pleasing us or are you pinching us to run away from them? The reason why I helped is because when I got a call, it is in the interest of the state when I get a call. Because there are certain factors, certain people who know me for the good that I have done, and they called me up and they asked me, the person who won your trophy last year, who took the trophy for your state, he's been 4 times champion and he's not even, I can't even see his name in the participation. What is the problem? That pinched me. And that is the time, at the middle of the night, at about 11 o'clock, I gave a call to Amol. I asked him what's the problem. And he narrated his issue of last year's issue. And that's one reason I came forward and I said, governance is a continuous procedure. It will not change because we, the people who elect them, are at fault for bringing people who pinch us rather than pleasing us. My only message to the government is, please recognize the talent before it evacuates from this country. Remember that a person like Amol can anytime be hired by the Arab country and made a #1 in the world because he is participating a rally which is almost at #2 level in the world level after Dakar. So it won't take time. If you do not recognize him, push him and keep him in this state, he will be robbed away. And that's my only message to the government. Please respect every talent sportsman to give them their recognition. Some days back, you people yourself must have seen. I don't want to mention the name of the bank, but it was horrible for me to see that the expense made recognizing the talent for 1100 rupees check,
the amount spent in the background was more than 50,000. This is not the way you treat talented sports people. Recognition has to be given for their requirement of the hour, not for publicity. If it was for publicity, Amol gave me publicity with 2 t-shirts. It is not about publicity. It is about giving recognition. Publicity automatically comes to the country, comes to the state, gets you all the other aspects. But the focus has to be that you have to focus on the talent. And my urgent requirement from the government is to please recognize talent within the state and hold it in the state, rather than you have another Yash Patte who's not going to represent you and who's not going to play for you. Do not make that a mistake.